to a brand new episode of the Stanley Parable Ultra Deluxe. So in the game, நம்மளோட கேரக்டர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Stanley. And அப்படி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை பாருங்களேன். You will play as Stanley and you will not play as Stanley. You will make a choice and you will not have your choices taken from you. குழப்பமாக இருக்குல்ல. ஸோ கேமில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபயர் அப் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கேமை ஃபயர் அப் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணதான் சரி. இப்போ தான் நம்ம கேமை வந்து ஆன் பண்ண போகிறோம். விளையாட போகிறோம் டெக்னிக்கலி. Let's begin the game. I'm interesting how this goes, guys. வேற என்ன கேம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிருச்சு. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. So then I'm room apparently. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Press this escape. is what employee 427 did every day of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment. So இந்த ரூம்லயே தான் நம்ம காலத்தை ஓட்டி இருக்கோம் அந்த கம்பெனில போ. We have been made exactly for this job. And Stanley was happy. Happy இருக்கிற மாதிரி தெரியல பார்த்தா. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Think ella disappear ஆனத ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன். He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order no one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Actual control வந்துருமோ? Yep, control வந்துருச்சு. So okay, auto walk வந்து கிளிக் பண்ணா மூவ் ஆகுது அவ்வளவுதான். WSD கிளிக் பண்ணாம எவனுமே ஆஃபீஸ்ல were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. நம்ம ரூமே மூவ் பண்ணிட்டானுங்க. மீட்டிங் ரூம் அதெங்கடா இருக்கு? I hate Mondays. Zoom பண்ண முடியாதா? E on the interaction. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. இந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்குல கேக்க. Who farted? இங்க ஒரு PC ஆன்ல இருக்கு. ஓகே, இது ஒன்றும் தெரியல. ஜூம் பண்ணுற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். ஜூமுக்கு எதுவும் ஆப்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ போய் பார்ப்போம். இங்கே தான் ஓப்பனில் இருக்குது. ஆனால் ஜன்னலில் ஒன்றுமே தெரியல. வெள்ளை கலரில் இருக்குது. ஸ்டுடியோவோ இங்கே ஒரு பிசி ஆனில் இருக்குது. பிசி மட்டும் இப்படி ஆனில் வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே, டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியல. ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறதுல எப்போது பார்ப்போம். கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்குல பாக்க. Stanley came to a set of two open doors. He entered the door on his left. இந்த கேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன சொன்னானுங்க? உங்க சாய்ஸ் நீங்க எடுக்கலாம், எடுக்காட்டியும் போகலாம். சரி, இப்போ நம்ம என்ன லெஃப்டா ரைட்டா? ரைட்டு போவோம் ஃபர்ஸ்ட். This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. இங்க மட்டும் இப்போ லைட் எரியுது. Okay, then truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. இதை பார்க்கறது அபேண்டன் பண்ண ஆஃபீஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, லைட்டாக. ஆனால் புதுசாக இருக்குது, அது வேறு விஷயம். காஃபி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். காஃபி நட்டு. Really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Idenadu? Uyyo. தெரியாம அமுத்திட்டோம். அமுத்தினா ஒர்க் ஆகுமான்னு பார்த்தேன். ஒர்க் ஆயிடுச்சு.
இங்கே பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகிறோம். But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go எங்கடா from here ஹோஸ்டே left. கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டான். அப்போ இது ஓகே இப்படியே லெஃப்ட்னு சொல்லிட்டான் அந்த நரேட்டரை ஹோஸ்ட். Oh no, it's to the right. My mistake. கொழுப்பு தானே இப்போ இதையும் சாத்தம். No, not the right. நினைச்சேன்டா. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? இதுவா எதுடா? Oh dear, would you hold on for a minute, please? நல்லா இருக்கு guys. Now let's see. We went down right, left, down, left. என்னோட ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சிருக்கோம். Yep. Okay. Yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. யோசிக்கவே இல்லைல்ல நம்ம. இங்கே ஒரு வேன் இருக்கு, இது ஜென்ரேட்டர், இந்த பக்கம் ஒன்றுமே தெரியல. என்ன ரெண்டாவது? Wow! No! This isn't right at all. Look You're not at supposed that, to be guys. here yet. This is all ஏதோ a spoiler. ஒரு படத்துல இந்த மாதிரி Quick, ஒண்ணுல. Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to ஓகே நம்மளோடது இங்க. Who am I எம்ப்ளாயி kidding? ஃபயர்டா. It's all rubbish now. 427 years இருக்கு. Completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. எது ரீஸ்டார்ட்டா? Suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. அட பாவி. நம்ம மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டோம். ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. இன்னி கன்ஃபியூசிங்கா தான் இருக்கு. மறுபடியும் லெஃப்ட்ல போவோம். What could it mean? Stanley decided to go to the மறுபடியும் அன்னைக்கு காலையில 6 மணிக்கு இருந்து ஆரம்பிப்பாங்கல்ல, அதே மாதிரி ஸ்டோரி தான். இன்னைக்கு காலையில 6 மணி போனோட்டே ரைட் டோர் சூஸ் பண்ணோம். தானே Wait. இதுதானே? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over completely fresh. குசும்பு தானே உனக்கு? டேய் இது இந்த இடத்துல தான் போன வாட்டி வந்தா டோர்ஸ் ஓபன்ல இருந்துச்சு. இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. When we were back in that room with all the monitors, did you move the story somewhere or hold on? Why am I asking you? நீதான்டா ஸ்டோரி எழுதுற வெங்காயம். The story was right here just a minute ago. லெஃப்ட்ல கீழ போன மெயின்டனன்ஸ் ரூம் அவ்வளவுதான். Okay then. It's an adventure. Come Stanley. Let's find the story. ஸ்டோரி எழுதுறது நீதான்டா. ஓகே இந்த லெஃப்ட் வந்துட்டோம். என்ன ரூம்? இன்னர் கில்ட். Everyone knows what you did. They're just holding back to let you torture yourself. உண்மையிலே இதை பண்றானுங்களோ? எங்க வந்துட்டோம்? Actually, yeah, we came back to the same spot. So yeah, let's take this left. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? மறுபடியுமா? I find it unlikely that we'll ever progress by starting over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? ஆமா அது கரெக்ட் தான். அன்னைக்கு காலையில 6 மணி. All of his co-workers were gone. What could அன்னைக்கு காலையில மறுபடியும் Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. இது மெமோவா? டயலாக் மாத்தி சொல்ற மாதிரி இல்ல? Okay, yep, it's worse. அடப்பா remembering this room. ஓபன்ல இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். It's possible the story is back where we எல்லா டோரும் just ஓபன் ஆச்சு. இப்போ came இந்த டோரே இல்ல. from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? எங்கடா? ஓகே திறந்துட்டான். இந்த வழியா தான் வந்தோம். இங்க காஃபி கொட்டிருச்சா? இல்லையே, டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இங்க என்னத்தடா மிஸ் பண்ணோம்? எல்லாம் க்ளோஸே தான் இருக்கு டோரு. நம்மளோட ரூமு. Aha! I knew we'd miss something. நம்ம The story. Here it இங்க தான் நம்ம ரூம் இருந்துச்சு. ஓ what the hell? ஜம்ப் ஸ்கேர் எது கொடுத்துறாதீங்கடா. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and எங்கடா retrace நம்ம our விளையாடுறா? steps. எங்கடா இருக்கோம்? அட பாவி, எங்கெங்கயோ விட்டாடா. என்னது? Now this
Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. உனக்கே தெரியல, எனக்கு எப்பறா தெரியும்? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. ஆமா. Is that correct? This definitely isn't an office Do you building. remember, Stanley? What do you know? Annala what? Stanley. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about Ready this? start? You win! Ide? Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good இந்த job. மண்டையன குழம்பிடுச்சா அவனுக்கு? நான் வந்த வழியே காணோம். No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. எங்கடா எல்லாத்தையும் போட்டு லாக் பண்ணிட்டு I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. வித்தியாசமா இருக்கு இந்த கேம். இந்த மாதிரி கேம் விளையாண்டதே கிடையாது. ஓகே, இப்போ ஒரு ரூட் மேப் வந்திருக்கு. I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? எங்க இந்த ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்க்குற லட்சணம் பாருங்க. கேமுக்கு அந்த ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. 4B4 எத்தனை ரூம்ஸ் பாடி. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. இது வந்த வழி என்ன? Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Okay. Or to put it another way, is the story of no destination இங்கடா still a செவுத்து story? மேல ஏறி வருது. Simply by the act of moving forward, are we implying a first journey floor, ஏதோ such floor that a வந்திருக்கும். destination is inevitably conjured into being நாம by the route very map போட்டுருக்காங்க manifestation of the nature of life Question itself? mark. அதே தான் என் மண்டையில ஓடிட்டு இருக்கு. Hang on. இது என்ன Got கேம்னு a bit சொல்லிட்டு. weird back there. டேய், இப்படா சீலிங் மேல ஏற Sure முடியும். where I was going with all that. You know ஆனங்க what? ஐயால. I think what we need right 006. now is a bit of music to lighten the mood. ஆமா கரெக்ட் தான் போட்டு. நல்லா தான் இருக்கு. இங்க லைட்ல டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. கரெக்டான மியூசிக் தான் போட்டுருக்காங்க. நம்மளை வச்சு விளாட்டு கட்டாளங்களோ. ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸா? ஓ, எங்கடா கூட்டு போறீங்க? Wait, cut the music. Go back என்னாச்சு? and look at that fern. ஃபோனா இங்க? Wait, what? We're back at the office? Hey. No. மங்குனி மண்டையா? You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? மறுபடியும் இங்க வந்துட்டோம்டா. No, not again. Line, how could you have done this to us? எம்ப்ளாயி ஃபைல் After we யாரவன்? trusted you. இந்த நம்பர் நான் பார்க்கலையே. Everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. ஆக்சுவலி கீழே போகணுமோ? ஓ, அகைன் வந்துட்டோம். மறுபடியும் இங்க You know பேசவே what, இல்லை. Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம யூஸே பண்ணலாம்ல, எக்ஸப்ட் ஃபார் ஒன் டைம். doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know, how என்னடா about சொல்லணும்? this direction? எதுடா? How about this direction? ஓகே, இதுவா? இந்த வழியா வந்த மாதிரி தெரியல. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want Actually, us kind to of Big Boss-னு சொல்லலாமா எப்படின்னு Go சொல்ல தெரியல. wild. Use ஏதோ your ஒரு imagination. டிஃப்ரெண்டா Whatever it இருக்கு. might be, நல்லா இருக்கு. Stanley, I'm ready for நம்மளே it. ரிக்ரோல் பண்றோம் இந்த கேம்ல. என்னது போயிட்டே இருக்கு? Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rules. எப்படிங்களா வேலை Just பார்த்துருப்பாங்க? don't acknowledge it. We should be fine. எப்படி மேல போறது? எங்க புதுசா வந்துட்டா டிஃப்ரெண்டா பிளேஸ்க்கு. A choice. ஓகே, We லெஃப்ட் ஆர் can ரைட் take a மாதிரி சூஸ் decision. பண்ணும்போது From here, the story is in our control. இப்போதான் ஸ்டோரிக்கு வந்திருக்கோம். we அட mustn't பாவி. squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. எனக்கு Just தான் நான் walk in யோசிக்கிறேன். circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means இதுதான் that வந்தது. somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in Reverse door. turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask,
Will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. ரெண்டுத்தையும் Another ஓப்பன் பண்ணுவானா victory for இல்லையா? logic. Come, Stanley. Our destiny awaits. கரெக்டாக ரைட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறான். கன்ஃபியூஷன் எட்டிங்கா. யூ பின் பிளேயிங் த கேம் ஃபார் 17 minutes. கரெக்டு தான். The confusion ending. Deviate from the maintenance room, end up in That's what monitor this room. is. It's all one Actually நம்ம ending. என்னென்ன பண்ணிக்கிறோமோ அதை And we're அப்படியே supposed போட்டு to restart the வச்சிருக்கானுங்க. game 8 வேற லெவல் கேஸ் இந்த கேம். times? That's really how all this goes? எம்பாரசிங் கேஸ் 8 வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன். Determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? 9 தடவையா? What if I don't want to forget? அட The பாவி. line goes blank simply because it's written here on எனக்கு தான blank-ஆ இருக்கு. this thing, wall. அடங்கொய்யால. Who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't Basically, I this get game a is say in trolling all us this? again and again. Is it really? No, it can't be. I don't want Okay, it to இங்க be. ஒரு இருக்கு. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going பாத்தீங்களா on. ரீசெட் பண்ற I don't மாதிரி want to be வந்தா trapped பண்ணல like this. ஆக்சுவலி. I won't restart the game. I சரி, won't open do பண்ணி it. தரடா இந்த I டோரை. won't do it. I won't do it. ஓகே. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? ஒண்ணுமே நடக்கலடா. So, okay. அவனே Guess கடு now போயிட்டா. just wait. You know, வெயிட்டா. I suppose in some way, 18 minutes it's a ஆச்சு. kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? அது இங்க டோர் இருக்கு. ஏதோ ஓபன் பண்ணி தர வேண்டியதானே. In the meantime, if you ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys. திங்க் 9th தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கான். ஸோ இங்கே வேறு தான் நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி. G14 பார்ட்டிஷன் கார்ப். இங்கே எதுவுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லையே. all of his co-workers were gone. முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டான். காலையில 6 நான் சொன்னேன்லடா. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace இன்ட்ராக்ட் of his பட்டன் கொடுத்தேன், co-workers. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, that's something different. So yeah, we have to take the left room. பாத்தீங்களா, இங்கே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இன்ட்ராக்ட் பண்ண உடனே doors nothing. awaiting input. Whoa, input received. என்ன பண்றது, ஒரே வாட்டி மட்டும் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு க்ரோல் போல. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. அப்ப இனி ஸ்டோரிக்குள்ளேயே போல 20 நிமிஷமா சும்மா சுத்திட்டு இருக்கோம். When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. இங்கே ஒன்றும் இல்லை. Pictures, nothing. Okay, this one seems to be new. Yet there was not a single Okay, in the room actually first வர வேண்டியது. நம்ம மாத்தி சுத்தி சுத்த விட்டான். Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா. How to solve a dispute with a co-worker. Take it out aggressively, passive aggressively. அட போங்கடா. என்ன போட்டிருக்கானுங்க, டார்கெட்ஸு, புஷ் ஃபண்டிங் கம்ப்ளீட். ஓகே, அப்போ பிஸ்னஸ் பற்றி போட்டிருக்கானுங்க. நம்ம போவோம். வேறு எந்த டோரில் இது தவிர. ப்ரூம் க்ளாசெட். ஓகே, எப்படி ஓப்பன் ஆச்சு? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. ஒன்றுமே இல்லைன்றதுக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா, Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. மேலே தான் போகணுமா? கீழே போய் பார்ப்போம். But Stanley just couldn't do it. Hey.
He க்ளோஸ் considered the பண்ணிட்டான்டா. possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for என்னக்காரு that. ஃபியர் And in உணவு such a மாதிரி இருக்கு. competitive இந்த பக்கம் பார்த்தா economy, மாருதி why டென்டன் had மாதிரி he இருக்கு. taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His 1, boss 2, would 3, think he was 4. crazy. என்னது? And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking Correct. mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it Except made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? இப்ப Why did notice doors பண்றாங்க. close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply Sikiton, guys. repeating? No, Stanley said to himself, this is all too Sikiton. strange. This can't be Sikiton. real. பேசாம அவன் சொன்ன மாதிரி He மேலேயே came to the போய்க்கலாம். conclusion நமக்கு அந்த that had கொழுப்பு. been on the tip of his tongue. He just hadn't found the word for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a இல்லையே நான் dream. கத்தலையே. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. ஆன்சரே His இல்லையா? co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. என்ன He ட்விஸ்ட்? thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing யோ buttons. மாடி மாட்டி I விட்டாங்க may guys. as well enjoy this while யோ I'm ரீசெட் still பண்ணி விடியா? lucid. So, ரொம்ப நேரமா சுத்திட்டு இருக்க ஒரே imagined இடத்துல. himself flying and began to gently float above the ground. Then ஃப்ளோட்டா? he imagined Hey. himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun. எங்கடா? And Stanley marveled that he had Space still not விட்டானுங்க. woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the நம்மள strangest mental question of ஆக்கிட்டானுங்க. them all entered Stanley's head. One, he Hey. was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm I doing? think இந்த and சிவகார்த்திகேயன் படம் நினைக்கிறேன். அதுல தான் now வரும். the voice was இந்த மாதிரி voice describing வந்து பேசுற itself மாதிரி. being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm Hey, dreaming எங்கடா about a விட்டீங்க? voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. முன்னாடி And போனாலும் while he போகும் thought it all தூக்கிடுவானுங்க. very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. ஏய் இங்க ஒரு How பிசி could it இருந்துச்சு. be? Was Stanley simply deceiving himself? யாராச்சும் இங்க Believing that இருக்கா? if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? இதுவும் தரல முடியே. Stanley is as awake right மாட்டிக்கிட்டோமா? now as he's ever been in his life. ஒருவேளை Now, அந்த hearing கார் the கீர் voice எடுக்கணுமோ? speak these words was quite a shock to Stanley. இல்ல After எதுவும் பண்ண all, முடியல. he knew for certain, beyond a No, doubt, that seriously, this was we in disabled fact a it. dream. You can't Did the jump. voice not see him float and make the What a magical bug. stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This Sirra. voice was a part of himself too. Surely, ரொம்ப நேரமா இங்க surely, சுத்திட்டு இருக்கேன். if he could just... ஏன் கத்துற? He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. அதுக்கு என்னடா பண்றது? என்னடா பண்ண So சொல்றே he நீ? closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the இப்ப எங்க blanket போய் விட on his போறான்னு skin, தெரியலையே. the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this ஃப்ரெஷ் one. ஏர்ல ஒரு வெங்காயம் இல்ல. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this எங்க dream. விட்டுருக்கானுங்க? I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. I think மறுபடியும் ரீசெட் Please. பண்ணிடும்னு நினைக்கிறேன். It's all I want. I want my apartment and my wife. எங்கடா விட்டீங்க? My கம்பெனி விட்டு வெளியே ஒரு வேலையடா. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. எதுவும் பண்ண I முடியாது am நம்மளால. normal. டிஎம்க்குனா Everything அது will be இன்ட்ராக்ஷன் fine. மாதிரி வருது, ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி, பட் நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். I am okay. மறுபடியும் அதே இடத்துல விட்டுருக்கியாடி? அட Stanley குரங்கு. began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a Correct. boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I'm Guy. real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? என்னடா Who am பண்றீங்க? I? Who am I? காது காது Went black. போயிடுச்சுடா பிளாக். இப்போ எந்த இடத்துல உள்ள போடான்னு தெரியல. This is the story of a woman named Mariella. இது மேரியலா? யாரா அது? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her ஒண்ணுமே- belongings, and walked to her place Okay. of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a நாமளா man அது? who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. என்னது? And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man.
He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. And in the car தான் அந்த இது பேஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு. Only a moment that she stood there. பேசாம மேலே போய்க்கலாம் போல அந்த பாஸோட ஆஃபீஸ்க்கு. And then she turned. கீழே வந்து என்னன்றானா நம்மள யாரா காப்பாத்துறதப்போ இவனா போச்சுடா. ரீஸ்டார்ட். என்னடா மறுபடியும் அதே இடத்துல வந்து நிக்கிறான். பேச்சு பேசாம அந்த பாஸோட ஆஃபீஸ்க்கு போறோம். He decided to go up to his boss's office. Climbing the staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. இல்லையா இதானா? வாவ், what a look. சாரி, கொஞ்சம் ஹையா பேசியிருந்தா. சூப்பர் கேஸ். இத்தனை நேரம் அந்த கருமத்தில் சுற்றிட்டு சூப்பராக இருக்குன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாத்ரூம். ஓகே, because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffered losses, then what's the boss? Tongue twisters. Not really, but yeah. இங்கே தான் வந்தோம். இங்கே ஒரு பிசி இருக்கு. நோ இன்புட். இங்கே என்ன? ஓகே, இதுதானா? லிஃப்ட்லாம் இருக்கே. ஓகே, லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போவோம். Wow. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. This is a quest. இது என்னடா அது? எத்தனைடா வச்சிருப்பீங்க சீக்கிரட்டா? இதுவா? மறுபடியும் மெயின்டெனன்ஸ் ரூம் போயிடுவோமோ? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. போச்சா? ஓகே, அங்கே அப்படியே தான் இருக்கு போல. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. எஸ்கேப்னு போட்டிருக்கானுங்க. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இங்கே போய் பார்ப்போம். ஆக்சுவலி இங்கே மேலேருந்து பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த ரூம் கரெக்ட். அழுத்தலாமா வேணாமா? எனக்கு எதுவும் அது மாதிரி தான் இருக்குது. மேலேருந்து அந்த பெரிய டிவி ஸ்க்ரீன்லாம் இருந்துச்சுல்ல, சேம் ரூம் வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself.